from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that vibe. Don't you know the feeling? If you spend the night, catch me on your ceiling. That's your price. Okay, let's be honest for a second. Was it Grey's Anatomy or any of your K-dramas like Hospital Playlist or something that motivated you to get into medical school, or what should I say, hell? So, did you also think that তুমিও হচ্ছে hospital room emergency room দৌড় দিবা white apron পিছন দিয়ে উড়বে feeling like a superhero? Um, well, yeah, same, me too. But then I actually got into medical school and in Bangladesh, except now I'm in my final year. 5 years have passed by now, and my back hurts, my soul hurts even more, and my soul left the chat after third prof. So here in this video, I'm going to show you things and tell you about things that they do not show in your K-dramas and Grey's Anatomy and all your medical dramas. Or did we all get scammed with a white apron and generational guilt? Let's find out, and I'll talk about the most important point শেষের দিকে, but you have to go through the whole video to actually understand next part gulo, so bear with me. MBBS in Bangladesh, or MBBS in general, sounds very fancy, right? Doctor life, জীবন set, life set, respected profession, parents dream পূরণ করছো। আমার ব্যাপারটা হলো আমি আমার ফ্যামিলির ফার্স্ট medical student, and আমাদের আগে কেউ ডক্টর ছিল না, so none of my family members or anyone actually warned me about anything at all. So many of you, তোমাদের ক্ষেত্রেও probably it's the same, you think about the white apron, the respect and whatnot, and life set, and that exact mentality, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কিছু হইলে তো লাইফ গেছে বরবাদ. That's up for debate, but today in this video I will show you in parts why I think that medical school might be a scam, or it might actually be worth it. So it will be in different parts, so let's get right into it. Also, you might need a med school survival guide after you see this video, so if you do need it, do let me know in the comment section. But let's continue with the video. So part number 1, the dream versus the reality. Med school in Bangladesh, a dream, a flex, a lifelong status, right? And or at least that's what they tell you, right? But here's what they do not tell you. It might be the most glorified, socially accepted, emotional scam in your life. So let's talk. You just entered med school, মাত্র ঢুকছো, অ্যাডমিশন টেস্ট পার করছো, ওই ভয়ঙ্কর উদ্ভাস উন্মেষ রেটিনা মেডিকোর বইয়ের ফাইনালি স্ট্রেসটা শেষ হলো, অ্যান্ড তুমি মেডিকেল স্কুলে ঢুকেছো, অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি ইজ প্রাউড, ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখে মনে হচ্ছে ইউর আ লেজেন্ড অলরেডি, পাশের আন্টিরা বলে দ্যাট you are nation's pride, and you feel like that your future is like Grey's Anatomy and your stethoscope is your crown. You feel like you're one white apron away from saving people's lives and whatnot. So you start romanticizing your life, you start posting so much in your campus, and honestly, you beat a national exam. So congratulations, I'm very proud of you. So in your head, life is already sorted. But fast forward to 6 months, wait, not even 6 months, fast forward to like a month, you will start seeing the reality of getting into a med school. অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, আমি আস্তে আস্তে সবগুলো বলবো, বাট ক্লাসে শুরু হয় 8 AM ক্লাস থেকে শুরু করে দুপুর 2টা পর্যন্ত ক্লাস থাকবে, অ্যান্ড দ্যাটস ওকে, ইউ সাইন্ড আপ ফর দিস। বাট কিছুদিন যাওয়ার পরে হোস্টেলে তুমি কাঁদবা, তোমার রুমমেট কান্না করবে, সাথে তোমার ফ্রেন্ড কান্না করবে, তোমার রুমমেট কান্না করবে, অ্যান্ড দেন ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্যাট oh my god, what did I sign up for? And you will understand why I'm telling this. I have 5 years of experience, so it's not like আমি এমনি কথাগুলো বলছি. I have experienced it all. So first of all, let's start about talking about your living situation, because well, that's important, right? So if you are living in a hostel, which maximum of the students do, and সরকারি hostel হলে hell is awaiting for you. It's literally you're like in a survival camp, and আমি কিছু pictures দেখাবো which will make you understand what I'm saying. So in different medicals, let's talk about my medical. This is how I started.
and this is how I changed my room afterwards, and we'll talk about that later on. If you want a room tour, I'll give you that, but this is not the reality. Most of the hostels in medical are so bad, and you would think that it's for lower rank medical ওগুলোতে এরকম হয়, but no. খোঁজ নিয়ে দেখো ডিএমসি মেডিকেলের কী অবস্থা, ডিএমসি মেডিকেল হোস্টেলের কী অবস্থা, সলিমুল্লাহ মেডিকেল হোস্টেলের অবস্থা বলতে গেলে আমার নিজেরই কান্না পায়। সো ওয়ান অফ মাই কাজিন স্টাডি দেয়ার, অ্যান্ড ওদের ওখানে ওরা ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে 18 জন এক রুমে থাকতো, অ্যান্ড ওখানে হাঁটার জায়গা থাকতো না, অ্যান্ড 18টা বেড এরকম পাশাপাশি 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 করে থাকতো, মাঝখানে একটু জায়গা থাকতো, ওই একটুখানি জায়গায় আবার আলমারি ঢুকাইতো, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ হেল। আমি সলিমুল্লাহ মেডিকেলের হোস্টেল দেখে আমার মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ছে, বাট ওইটার কম্প্যারিজনে আই এম প্রবাবলি লিভিং ইন হেভেন রাইট নাও, বাট ওয়েল ইটস নট। আমি আমার হোস্টেলের কিছু সিনারিওজও দেখাবো। ওয়েট, আমি হচ্ছে আমার বেডের পাশের অবস্থায় দেখাই। লুক এট দিস, এখানে পোকা অলরেডি বাসা বেঁধে বসে আছে আমার সাথে, আমাকে কোম্পানি দিচ্ছে। এটা আমার সিলিংয়ের অবস্থা, অ্যান্ড আমারটা অনেস্টলি ওখানে অনেক ভালো আছে, বাট ইউ শুড সি আদার রুমস। হোস্টেলে থাকার অবস্থা খুবই খারাপ। বেড দেয়, একটা বেড দিবে, একটা টেবিল দিবে, অ্যান্ড প্রবাবলি একটা আলমারি। এরপরে হোস্টেলে থেকে খাবারের কথা বলি। হোস্টেলের খাবার তোমার যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে মোটামুটি করে খাওয়ার মতো খাবার পাবা, বাট সে গুড বাই টু ইয়োর মমস হোমমেড ফুড অ্যান্ড হোয়াট নট, বিকজ এখানকার খাবারে পোকামাকড়ও থাকে ফ্রি। মানে মেনুতে ওরা জানায় না দ্যাট হচ্ছে ভাত মুরগি মাংসর সাথে পোকাও ফ্রি আছে, সো বি কশাস অ্যাবাউট দ্যাট। এনিওয়েজ, তারপরে হচ্ছে সব হোস্টেলে এমন হয় না, বাট হোস্টেলে খাবার অবস্থা আসলেই জঘন্য। অ্যান্ড আমাদের হোস্টেলে রিসেন্টলি কয়দিন আগে এরকম পোকা পাওয়া গেছিলো, অ্যান্ড আমি ছবিটা দিব ভাবতেছি, বাট আই এম নট শিওর ইফ ইট উইল ট্রিগার ইউ অর নট। অ্যান্ড কাঁচ পাওয়া যায়, মেনুতে এগুলো বলা হয় না। হোস্টেলে আমি আবার কখন খাবারের সাথে কাঁচ অর্ডার করলাম আমি জানি না, বাট সেকেন্ডলি খাবারের ব্যাপারটা গেল, খাবার থেকে তোমার ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি হাবিজাবি সবই হবে। সেম গোজ ফর হোস্টেলের পানি। ইফ ইটস যদি হচ্ছে তোমার হোস্টেল ভালো হয়, ইউর লাকি। ইফ ইউর নট, ইউ আর গোয়িং টু ফেস অল অফ দিস ইন মোস্টলি বাংলাদেশি হোস্টেলস অবভিয়াসলি। মেনলি এগুলো আরও দেখেছি পাবলিক মেডিকেল হোস্টেলগুলোতে। প্রাইভেটের কথাটা আমি তেমন একটা জানি না, বিকজ মোস্টলি যারা প্রাইভেটে পড়ে তারা অনেকেই বাসায় থাকতে প্রেফার করে, বাট এখানকার যারা পাবলিক মেডিকেলে পড়ে তারা মোস্টলি 99% বাসায় থাকে, অ্যান্ড দে সাফার থ্রু ফুড, proper health condition. I mean, acha, so this goes about the living situation, but that's not actually the core point of this video. The point of this video is amra ki actually medical scam naki, but I really wanted to show you guys the reality of things that comes with the whole medical school experience. So let's talk about next part. The system is outdated. It's outdated as hell. অনেস্টলি স্পিকিং পুরো সিস্টেমটা এখনও মনে হয় যেন 90s আটকে আছে। লেকচার্সগুলো আউটডেটেড, ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং তো একটা পুরো মিথ, অ্যান্ড ইউর স্টাডিং মডার্ন ডিজিজেস উইথ colonial methods, with ancient methods, and half of your practical exams are outdated, and you memorize things যেগুলা you will never practice. And meanwhile, you were not actually taught how to actually deal with patients. মানে you are taught about those, but doctor বা professor, কিছু professor, not all, they treat you like you're already a neurosurgeon. তুমি এগুলো কেন জানো না, জন্ম থেকে কেন করে আসো না, it's your fault, you should have learned it যখন তুমি মায়ের পেটে ছিল। So you were expected to know things you were never shown basically. And the fact that you are studying diseases while your own health is like falling apart. আমি পার্সোনালি কথাগুলো বলতে চাইনি, বাট পার্সোনাল কিছু যদি কথা বলি, আমি এখানে মেডিকেল স্কুলে আসার পর থেকে মাই হেলথ ডিক্লাইন সো ব্যাড, অ্যান্ড সো মেনি হেলথ কমপ্লিকেশনস কেম আপ, অ্যান্ড এগুলো আগে কখনোই ছিল না, নতুন করে শুরু হয়েছে। অ্যান্ড মোস্ট অফ ইট ইজ রিয়েলি বিকজ অফ স্ট্রেস। মানে আমার কাছে মনে হয় পড়ানোর সিস্টেমটাই অ্যাকচুয়ালি ব্রোকেন। আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস কোনো প্রফেসর ভুল অর এনিথিং এলস, দ্য সিস্টেম ইজ ব্রোকেন। আই এম টেলিং ইউ, দ্য সিস্টেম ইজ রিয়েলি ব্রোকেন। আমরা এখানে ভাইভা দিই, হাত কাঁপতে কাঁপতে ভাইভা দিতে যাচ্ছি। আর ভাইভা টেবিলের কথা বলতে গেলে তো এই ভিডিও আর শেষ হবে না। ভাইভা টেবিলে তুমি সারা রাত দুনিয়া উল্টায় পুরা বই শেষ করছো, যতটুকু পারো অনেকটুকু শেষ করছো, ইউ গেভ ইউর বেস্ট, বাট
this is where luck matters. মানে তোমার ভাইবা ভালো হলো, but well, it does not guarantee that you will pass. The guarantee does not stay because viva result most of the things depend on teacher mood or how you have been represented in the class before and so many other things. Written ভালো দিলা, ভাইভাতে কি আটকা পড়লা আল্লাহ না করুক, and then তোমাকে পুরো এক্সামটা আবার দিতে হবে. So yeah, that sucks. অ্যান্ড জাস্ট ভাইভা টেবিলে যাওয়ার আগে তুমি দোয়া করবা যে হচ্ছে প্লিজ প্রফেসরের মুড যাতে ভালো থাকে. এনিওয়েজ, অ্যান্ড সেকেন্ডলি তুমি হচ্ছে যখন পেশেন্টদের সাথে ডিল করবা, যখন তুমি ক্লিনিক্যাল রাউন্ড শুরু করবা, পেশেন্টদের সাথে ডিল করা স্টার্ট করবা, তখন গিয়ে বুঝবা দ্যাট হচ্ছে আসলে আমি কিছুই জানি না. আই বিন স্টাডিং ফর সো লং, আমি এত ঘন্টা ধরে পড়তেছি, বাট আমি আসলে কিছুই জানি না. বাট ফর সাম রিজন for some reason teachers expect you to know everything already, but we don't. আমাদের স্ট্রাকচারটা খুব ভিন্ন. আমাদের স্কুল কলেজে যেমন খুব গুছানো করে পড়ানো হতো, এখানে ইটস নট দ্য সেম. সো বেসিক্যালি হচ্ছে তোমাকে মহাসাগরের মধ্যে ফেলাই দিছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া দ্যাট হচ্ছে কীভাবে গুছায় পড়া যাবে, অ্যান্ড নো ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ইজ দেয়ার টু গাইড ইউ আনলেস ইউ হ্যাভ গুড সিনিয়র্স টু গাইড ইউ থ্রু ইট. আদার দ্যান দ্যাট literally কোনো উপায় নেই. মাই পয়েন্ট ইজ দ্য সিস্টেম ইজ প্রবাবলি ডিজাইনড টু মেক ইউ ডিপ্রেসড. তুমি হচ্ছে একটা এক্সাম দিলা, ওখানের মধ্যে তোমার রিটেন থাকবে, ভাইভা থাকবে, অসপি থাকবে, প্র্যাকটিক্যাল থাকবে, অ্যান্ড প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা করে 60% মার্কস তুলতে হবে টু জাস্ট পাস. অ্যান্ড তোমাদের অনেকের কাছে মনে হতে পারে 60% পাওয়া আবার কী ব্যাপার. ওয়েল, let me just pop your bubble. It's not. It's very hard to get even 60%. And a written, viva, OSPI, practical, এই চারোটা আলাদা আলাদা for every subject. And প্রত্যেকটা আলাদা সাবজেক্টে তুমি যদি যে কোনো একটাতে হচ্ছে 60% কম পাও, পুরো সাবজেক্টটাতে you failed. That's it. And you will have to sit for the entire exam from the beginning. সবগুলো আবার দেওয়া লাগবে, even though ধরো তুমি খালি OSPI বা প্র্যাকটিক্যালে ফেল করছো, ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য হোল এক্সাম অল ওভার অ্যাগেন, রিটেন, ভাইভা সবগুলো আবার অল ওভার অ্যাগেন. দ্য সিস্টেম ইজ কাইন্ড অফ লাইক ডিজাইনড টু মেক ইউ ডিপ্রেসড. অ্যান্ড অনেস্টলি পড়ানোর সিস্টেমগুলো কিছু টিচার খুবই ভালো পড়ায়, খুবই ভালো পড়ান, আর কিছু প্রফেসর দেখলে মনে হবে যেন ওরা স্লাইড দেখে হচ্ছে তোমাদেরকে চিলড্রেন্স বুকের মতো হচ্ছে স্লাইড রিডিং পড়াচ্ছেন. সো there is no proper guideline. The system is literally broken. আমি আরও ডিটেলস এটা নিয়ে বলতে পারলে ভালো হতো, বাট দ্য ভিডিও উইল গেট লঙ্গার, সো আই এম ট্রাইং টু কিপ ইট কনসাইজড. অ্যান্ড এইসব কারণে স্টুডেন্টস গেট ভেরি ডিপ্রেসড অ্যান্ড দ্য বার্ন আউট ইজ সো রিয়েল. অ্যান্ড আমরা এটা নিয়ে জোক করি, but it's actually very real. I've literally heard stories which are probably not stories, those are real life incidents where so many students committing suicide because of the intense pressure that med school puts you through. It's seriously not a joke. I have seen students trying so hard. I have seen someone give a single exam 5 to 7 times and then also did not pass, and the next day when he did not pass, he just hung himself in the room, in his own hostel room, and he wrote "I quit," just like the one we saw in 3 Idiots film. And it was in a movie, but this is real life, so you can expect how much emotional trauma and emotional toll you are going to be put into. So whatever you decide, please decide with proper consciousness what you're going through. Many students in here get depressed so much. I have heard stories in my own campus who was an honor student in first years and then literally lost her mind during third or fourth year, literally lost her mind and could not study anymore and could not continue med school anymore. That's how hard it is. That's how much it's going to screw your brain up into like this scribble. And it does not help when and it does not help that you are expected to be composed because you're gonna be a doctor one day. So med school actually learning now survival choltase this, and ask your seniors, they will say the exact same thing. You're not studying, you're barely surviving. Now let's talk about the next point, the cost. So government medical school গুলোতে টিউশন নাই, basically মানে কোনো টিউশন কস্ট নাই, so it's free. Well, is it free though? You are paying with
horrible hostel food, your mental health is ruined, your sleep is out of the window, your relationships, everything is literally gone, and then you're going to attend classes with 30-year-old broken fans. ক্যান্টিনের খাবার খেলেই তো অবস্থা খারাপ। সো প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলে যদিও হচ্ছে ফ্রিতে পড়ি, we give our payment through our lot worse things. And if we talk about private medical school, which is horrible in its own way, the cost is criminal at this point. Like তুমি বেসিক্যালি যেন নাসাতে অ্যাপ্লাই করছো বাজেটের মধ্যে, অ্যান্ড এই আর সেই টাকা দিয়েও সেম পরীক্ষা, সেম প্রেশার, সেম বার্ন আউট, লাইক it's just the same. Private, public, it's just taka difference, but the emotional toll and the depression, everything is so real. And the worst part is parents ki kichu bolte parba na regarding it, because probably if you're studying in private, they're paying for your tuitions, and so onek boro ekta guilt kaj kore, so you don't complain and you keep it all inside yourself and you start killing your own spirit. Next part e ashi, the clinical illusion. Clinical placement shuru hoy 3rd year theke, and you thought you would be saving lives. Well, spoiler alert, no. ওয়ার্ডে গিয়ে তুমি আসলে একটা ভূতের মতো, একটা গোস্ট, লাইক আ ওয়াকিং জম্বি অর আ গোস্ট। ডক্টরস বুঝতে চায় না যে হচ্ছে তুমি আসলে এখনো স্টুডেন্ট, পেশেন্টস চায় হচ্ছে রিয়েল ডক্টর, তোমাকে না। ইউ আর লিটারালি আনওয়ান্টেড চাইল্ড দেয়ার, অ্যান্ড ইউ ট্রাই টু লার্ন, বাট there is very little guidance to actually learn and deal with patients, and many patients are so difficult to deal with. You try to get their history, but they are not cooperative. But most patients are cooperative, but you will face so much in clinical rounds. And let's talk about our clinical rounds গুলা। আমার ক্লাসেস এ ক্লিনিক্যাল রাউন্ডস সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত থাকে মর্নিংয়ে, অ্যান্ড দেন ইভিনিংয়ে থাকে 7টা থেকে সন্ধ্যা 7টা থেকে রাতে 9টা পর্যন্ত, 4 ঘন্টা। অ্যান্ড ইউর জাস্ট স্ট্যান্ডিং দেয়ার অ্যান্ড ইউর ডুইং দ্য ক্লাসেস, অ্যান্ড দাঁড়ায় দাঁড়ায় পেশেন্টসের পিছিয়ে দৌড়াচ্ছ, বেডে বেডে যাচ্ছ, দৌড়াচ্ছ, trying to learn something. Like you're putting your hard work, right? I signed up for it. I'm not complaining. I signed up for it. But মানে শিখার ব্যাপারটা, মানে তুমি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দৌড়াচ্ছ, বাট how much are you actually learning without proper guidance? That's what's up for question, and that brings me to the previous topic, that the system is broken. And তুমি বুঝবা, তুমি এখন আমি যতই বলি তুমি বুঝবা না unless you actually get into a med school and start facing all of this. So তখন হয় কি, it's not basically clinical training, it's like cosplay at this point. But you try, and ওয়ার্ডের টাইমিংগুলো it's very exhausting, because যখন 7টা থেকে 9টা পুরো দিন, 8টা থেকে 2টা পর্যন্ত ক্লাস করবা, এরপর একটুখানি ব্রেক পাবা, এরপর 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত আবার ওয়ার্ডে যাবা, এরপরে হচ্ছে 9টা থেকে ওয়ার্ড থেকে আসার পর তোমার কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে না, you're mentally drained. But no, that's not an excuse. You'll have to start studying again, and no social life, literally no social life. So, and you do not even want to talk to people because you're so emotionally drained, and that's so understandable, but many people don't. And that's why many friendships, many relationships, whether it's romantic or relationships with your parents, relatives and cousins, ogulo hocche hamper hoy. But well, I know we all signed up for this, but it's still hard. It's still hard to maintain communications with people you actually love, and you want to keep the communications with them, you want to keep in connection with them, but it's just not physically possible for you. Now let's talk about the next point, the emotional toll. ওয়েল, এই কথাটা কেউ বলেনি, সিন্স আমি আগে মেনশন করেছি আমার ফ্যামিলিতে none of my family members were doctors before, so I'm the first one, I'm the guinea pig, and I'm going through it all. And হচ্ছে এটা নিয়ে কেউ কখনো কথা বলে না, but the emotional toll medical school puts you through is actually rough. 3rd year-এ উঠলে you're going to study forensic medicine, and ওখানে তুমি অটোপসি দেখবা। 1st year-এ উঠেই তুমি যখন ক্লাস করবা, তোমার পাশে একটা মরা লাশ থাকবে, একটা ক্যাডাভার থাকবে, তারপর তোমার সামনে ওটা ডাইসেক্ট করা হবে, ওটা কেটে কুটে একটা মানুষের লাশ কেটে কুটে হচ্ছে ডাইসেক্ট করে শেখানো হয়। And yeah, it's very helpful to learn, but no one who actually talks about the emotional toll. Not everyone is cut out for it. সবাই এটা নর্মালি নিতেও পারে না, অনেকে তো রক্ত দেখলেই ফেইন্ট হয়ে যায় সেখানের মধ্যে। It's dissecting a human body, so it's kind of a big deal to many people. So then হচ্ছে তুমি হসপিটালে যাবা, চোখের সামনে পেশেন্টস মরে যাচ্ছে, চোখের সামনে তোমার রুমমেট কান্না করছে, চোখের সামনে তুমিও কান্না করতেছো, রুমের আড়ালে বসে তুমিও কান্না করতেছো, অ্যান্ড তুমি তোমার নিজের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কনফিউজড। অ্যান্ড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট
হচ্ছে you're going to suffer from imposter syndrome, because এখানে এত এত talented student, তুমি নিজেও টিকেছো তোমার নিজের ট্যালেন্ট দিয়ে, সো হ্যাটস অফ টু ইউ। বাট এখানে আসার পরে দেখবা দ্যাট where did I get myself into, এখানে আমি নিজেই তো ফিট ইন করতে পারতেছি না, why am I putting so much effort, আমিও পড়ছি বাট কেন, why the results are not showing that I'm working hard, and এভাবে হচ্ছে you will start to slowly dive into depression. And তুমি actually এটার কথা কাকে বলবা? Your family members? Unless they are doctors themselves, they will not understand. Even they will laugh at you when you say that হচ্ছে 60% তুলতে পারো নাই, পাস মার্ক তুলতে পারো নাই, this is not expected from you, and slowly you start to not believe in yourself and the emotional trauma starts to build up. ভাইভাতে পরীক্ষা দিতে গেলে every time you are getting insulted, তোমার উপর মুখের উপর বকা দিচ্ছে, বাবা মা তুলে বকা দিচ্ছে, তোমার মানে তোমার হোল আইডেন্টিটিটা এখান থেকে এখানে শ্রিঙ্ক করে নিয়ে চলে আসবে, তোমার নিজেকে you will feel so low, and you will feel like a person that you were not. Probably once you were this confident, extroverted, happy butterfly kind of person, but it will change you. Med school will change you. So there is that. And the worst part is তুমি যদি হচ্ছে publicly mental health নিয়ে কথা বলতে যাও, you will be ostracized, because people will say that সবাই তো করতে পারতেছে, তুমি কেন পারতেছো না? But here's the thing, not everyone is built the same way. Some people deal with trauma and stress well, some don't. And the worst part is তুমি যদি ফ্রেন্ডদেরকেও বলতে চাও, ফ্রেন্ডদেরকেও কিভাবে বলবা? they're suffering from the same thing, and the emotional trauma actually literally goes on আরো বেশি because of the medical school environment, because medical school এ অনেক জায়গা থেকে, মানে বাংলাদেশের অনেক জায়গা থেকে অনেক রকম স্টুডেন্ট আসে with different kinds of mentality, and some of their mentalities will shock you. It will literally shock you. I did not want to talk about it, but the first time around, I mean, first year actually, I was shamed by so many ways because of my dress up, or I got body shamed literally 2 months back, and I still remember it properly, the exact same lines. And people will body shame you, people will shame you for everything you do, the way you talk, with whatever you do. So medical school environment eto joghono level toxic, and you can debate with me that হচ্ছে universities গুলো তো same হয়, but আমার কাছে মনে হয় that it is so much worse in med school, because I have friends who study in universities as well, and I have seen the scenario. This is med school scenario is so much worse. People judge you for everything, and your friends are going to be your competitors, because কেউ কারোর সাথে অনেক সময় শেয়ার করতে চায় না, পড়া শেয়ার করতে চায় না, দে থিঙ্ক দ্যাট হচ্ছে দেয়ার গেট কিপিং অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই, রিসেন্টলি হচ্ছে ওয়ান অফ মাই জুনিয়র্স গট এনরোলড ইন med school, and শি ইজ ইন ফার্স্ট ইয়ার রাইট নাও, অ্যান্ড ও আসার পর থেকে ওরাও সেম 18 জন ইন দ্য সেম রুম, অ্যান্ড 18 জন ইন দ্য সেম রুম, none of them talks to her, and that's not because of her fault. I checked, and they body shamed her within the first week. They body shamed her, and এখন right now she is so down bad that she is thinking of leaving medical school. First year এসে এত বড় একটা ধাক্কা খাওয়া, that's actually a big deal. So এরকম করে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যখন এই ডিপ্রেশনগুলো আসতে থাকবে, অ্যান্ড যত বছর আসলে অ্যাকচুয়ালি যাবে, ইট উইল পাস বাই, তোমার ইমোশনাল ট্রমা উইল পাইল আপ। সো brace yourself for that. I will probably give advice for that later on, but brace yourself for it. Med school environment is toxic as hell, and you have to be prepared for it if you already signed up for med school, or if you're thinking about it. Now let's dive into the most important point, which is the post-graduation scam. So you think graduating from this hell will fix everything? Graduation পর আমার লাইফ সেট হয়ে যাবে, এই ভাবনাটা বন্ধ করো, because real life struggle and like real struggle starts after MBBS. Yeah, as if MBBS at timeটা was not worse itself. It will get worse after you pass out after MBBS. There will be no stable job, no guaranteed internship, and don't even get me started on the FCPS and BCS drama. You will basically keep studying for the rest of your life.
I mean, I have friends who already graduated because আমারটা তো 5 year course, but my friends যারা অন্য লাইনে পড়ে তাদের 4 year course, and they're already traveling, they already have a job and everything, and I'm still stuck here because, well, আমার এখনো final prof দিতে হবে ইনশাল্লাহ, and then হচ্ছে FCPS, BCS, এটা তো লিটারালি নতুন আরেকটা অ্যাডমিশন ওয়ার। তুমি যদি পাসও করো, কোন সাবজেক্ট পাচ্ছ সেটাও তোমার লাখের উপর ডিপেন্ড করবে, অ্যান্ড দের ইজ লিটারালি নো পে, নো রেসপেক্ট, নো ডিরেকশন। আমি হাসতেছি কেন আমি জানি না, আই এম লিটারালি লাফিং অ্যাট মাই মিজারি এট দিস পয়েন্ট। আর হচ্ছে এতদিন পরেও ইউ ওয়ন্ট বি ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড let's be real here, let's be completely honest, এতগুলা বই পড়ার পর this is just final year guide books, main books না, main books আরো পিছে, and এতগুলো বই পড়ার পরেও, এত কিছু করার পরেও, if you pass the final prof inshallah, your life is still not set, তোমার ফ্রেন্ডরা ঘুরতেছে, এই করতেছে, সেই করতেছে, and you're still studying, and maybe that's okay, but you're still studying, you're doing night duties, and তুমি এখনো night duty করছো barely কফির উপর survival করে, and by the time you're done, your friends are leaving, earning, thriving, business করতেছে, বিয়ে করতেছে, কত কিছু করে ফেলতেছে, and you're still stuck. And I know that this sounds very simple right now, but once you are at the stage where I am at, that shit gets depressing. And honestly, এত কিছু করার পরেও your study life does not end after the 5 year MBBS process. পড়াশোনাটা কমপ্লিটলি চলতেই থাকবে, FCPS দিবা, MD দিবা, BCS দিবা, মানে it's like admission war over and over again. তুমি কি ভেবেছো দ্যাট হচ্ছে মেডিকেলে ঢোকার অ্যাডমিশন ওয়ারটাই শেষ ওয়ার? নো, it's just the beginning. It's just the first admission war that you pass through. The next admission wars are way more difficult, and এই admission war গুলা তোমার চলতেই থাকবে up until you get as many degrees as you have to or you need to be in specialized in any sort of field. And ওই depressionটা is honestly very real, that you will be stuck studying for the rest of your life without actually having a life to live at the end of the day. I mean, it's your choice. If you can pass through the whole depression and live your life at the same time, then yeah, you win. But how many of you can actually do it? That's the question. And let's come to the final question. So is it worth it, or is it just a literal scam? যেটা আমাদের মাথার মধ্যে ছোটবেলা থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া কোনো প্রফেশন নাই। বাট সো ইজ ইট ওয়ার্থ ইট, or is it just a scam? In my honest opinion, is med school a scam? Honestly, I feel like it. Sometimes, honestly, কিছু দিন মনে হয় যেন পুরো একটা স্ক্যামের মধ্যে আমি আটকে গিয়েছি, and there is no turning back because I've already invested so many of my years of my life in here. But also somehow, no, it does not feel like a scam. The education system is broken, the procedures are broken, but the feeling, but the feeling, that's what makes it different in your perspective, that whether it's a scam or is it worth it. And at one point it will stop feeling like a scam, hopefully, because one of these days you will comfort your first patient and you will help a family understand what's happening, what's going on, and it's treatable, and you'll see them smile, and you'll probably save someone's life someday, inshallah, and you will feel something that no other career can give you. Like, Allah is literally helping you save lives through your hands. That's an amazing feeling. And no, you won't do it for the glory. You'll do it because despite of everything, you still care, and that means something. So here's the truth. It's both a sacrifice and a privilege. It's broken. The system is broken, yes. It's very unfair, yes. But it will also give you something that no other profession can give you: the chance to literally save a life, to hold someone's hands in your night duty at 3 a.m. when they're scared, and to bring clarity into the chaos. And so it's not glamorous, it's not fast. You'll be studying for the rest of your life, and that will be so tiring, but it is real.
So, is it a scam or is it worth it? It all depends on your perspective, honestly, and how your life in med school goes. And if you survive it, you won't just become a doctor, you will be someone who earned it in the hard way. And I will congratulate you so much on that day, inshallah. So, pray for me. Let's hope for the best. And let's all find out together whether it was a scam or was it worth it. And if you need that med school survival guide, do let me know. I have experience. So goodbye for now and hopefully see you soon. Bye bye.